В мире идет самая разрушительная гонка вооружений в истории человечества, поскольку в ней задействованы искусственный интеллект и беспилотники. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН. It used to be that only the strongest countries could use drones because they were expensive and complex. Now even simple drones can fly thousands of kilometers. War tech doesn't care about geography anymore. It's now reshaping it. Зеленский также назвал ООН неэффективной для стран, переживающих войну, заявив, что они вынуждены полагаться на оружие и наличие, цитата, «могущественных друзей». The world is in one of the most destructive arms race in human history. This was one of the sharpest lines from Zelensky during his address at the UN General Assembly here in New York. He also criticized the international community, including the UN, for not having stopped wars, for example, in Ukraine, in Gaza, in Sudan, or elsewhere. He said that survival depends on weapons and not on international law. He also warned that Putin is trying to expand his war in Europe. On Thursday, new addresses are expected to come, including from Palestine and the European Union. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Президент Латвии Эдгар Саренкевич призвал Венгрию и Словакию прислушаться к Трампу, который советует европейским странам прекратить импорт российских газа и нефти. Об этом латвийский лидер сказал в интервью Евроньюз, состоявшемся в Нью-Йорке. President Trump was very clear. And actually he was also calling to all NATO allies to stop buying oil and gas from Russia. I think that this is probably the clearest support for Ukraine that any country can actually render. And when it comes to the coalition of the willing and the security guarantees, do you think Trump is already there? If we decide to provide security guarantees, if we decide to send troops on the ground, we need US support there. Not probably US troops on the ground, but logistical support, intelligence support, other kind of support. What do you think something that could be strategic for Ukraine having now that the EU should push, for example, to deliver? I think that in reality, Ukraine is holding very well. The Russian economy is not doing so well. If we push more when it comes to sanctions, if we stop buying oil and gas, then probably it could influence very much the way how the whole situation in Ukraine. Europe is trying to phase out the use of Russian oil and gas. Do you think the Danish presidency will be able to deliver on this, or do you think the opposition from Hungary and Slovakia will stop the process? Well, I hope that we will be able to achieve that goal. Look at my own country, Latvia. Back in 2017, we were 100% dependent on Russian gas and oil. Today, in 2025, we are completely independent. We are buying oil and gas from different countries. If there is a political will, there is going to be also the result. Do you think your country is particularly, of course, threatened from Russia? We are at hybrid war, so all kinds of provocations, short of real military operation, is something that we are monitoring very closely, and we are trying to figure out how to counter them. Китай заявил, что больше не будет претендовать на статус развивающейся страны в рамках соглашений Всемирной торговой организации, чего давно от него требуют США. Статус развивающейся страны давал Пекину возможность пользоваться более мягкими требованиями к открытию рынков, более длительными переходными периодами и освобождал от необходимости вносить взносы в фонд борьбы с изменением климата. 在此背景下，中方宣布，在世贸组织当前和未来谈判中，不寻求新的特殊和差别待遇，进一步彰显了中方以实际行动支持多边贸易体制的坚定立场和大国担当。
Представители КНР заявили, что этот шаг является попыткой укрепить глобальную торговую систему, находящуюся под угрозой тарифных споров и протекционистской политики. Глава ВТО высоко оценил решение Китая и назвал его ключевым для реформ. Еврокомиссия призвала Пекин пойти дальше и отказаться от льгот для развивающихся стран в рамках как уже существующих, так и будущих соглашений. But I would also recall that we firmly believe China should stop availing itself of developing country status under also existing agreements. В настоящее время Китай относится к странам со средним уровнем дохода, но все чаще предоставляет кредиты и техническую помощь в реализации инфраструктурных проектов по всему миру. США готовы применить жесткие санкции, чтобы заставить Россию остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Но эти ограничения будут эффективны только в том случае, если европейские страны перестанут закупать российскую нефть, заявил Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Американский президент добавил, что у него хорошие отношения с лидером Венгрии Виктором Орбаном и выразил надежду, что ему удастся убедить его остановить закупки. Позже венгерский министр иностранных дел заявил, что понимает американского президента, но Будапешт не откажется от российской нефти. Olyan nagy az árelőnye az urának, hogy ez szágában nincs a MOL-nak az Adrián vásárolni. De jöhetne, hiszen a lefejtő kikötőnek megvan a kapacitása. A vezetéknek megvan a kapacitása, bármit is mond a MOL. A MOL azért mond ilyen dolgokat, meg az, hogy neki technológiai problémák, mert nem akar lemondani erről a haszonról. Глава МИД Венгрии настаивает, что альтернативы трубопроводу «Дружба» сейчас нет. Soha senki nem próbálta ki, hogy milyen az, amikor a JANAF vezeték folyamatosan 100%-on üzemel. Nem is tud egy vezeték egész évben 100%-on üzemelni, ezt a kiváló szakértő úr is tudhatná, hogy minden egyes kőolajvezetéket le kell állítani egy bizonyos időszakra, annak érdekében, hogy a fenntartási munkálatokat elvégezzék. Эксперты отмечают, что в экстренных ситуациях страна может задействовать запасы из заполненных нефтью резервуаров. Их хватит на несколько месяцев. Однажды к этому уже пришлось прибегнуть, когда произошла авария на трубопроводе «Дружба». Заявление венгерских властей о повышении цен без российской нефти экспертами также ставятся под сомнение. Mindent egybevetve, ha lecsatlakoznánk az orosz olajról, az rossz lenne a Putyin rezsimnek és háborús gépezetének, elsősorban a MOL-nak és az adóbevételek miatt a magyar kormánynak. Egyedül csak a magyar fogyasztók nem éreznének belőle semmit. Siposogyi Zoltán, Euronews, Budapest. Президент торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд предупредил о возможности резкого роста китайского экспорта в Европу после того, как в апреле Вашингтон объявил о введении масштабных импортных пошлин. Такие перемены могут оказать серьезное негативное влияние на европейскую промышленность. Have seen in the first half how exports from China to North America have been declining. So I think you could perhaps term it a trade diversion. But I don't think it's the whole story. I think there are more elements to this sort of continued growth of Chinese exports to Europe. One is, of course, that you have a number of Chinese companies that are just very good at what they are doing. Одна из причин такого скачка – ослабление китайской валюты юаня. Экономика страны борется со стагнацией потребительского спроса и падением цен на недвижимость. Это сказывается и на европейском бизнесе в КНР. По данным последнего опроса, проведенного Торговой палатой ЕС в Китае, 73% респондентов заявили, что вести бизнес в стране становится сложнее год от года. The pessimism that you see right now is primarily due to the state of the Chinese economy. We have seen that in many sectors there is very intense competition. You have overcapacity in some sectors. So we really think the Chinese government right now needs to focus on how do we get back to a situation where sort of demand and supply is in sort of better alignment than is the case today. В беседе с Euronews глава Торговой палаты ЕС в Китае предупредил, что если нынешний дисбаланс в торговле сохранится, напряженность в отношениях с КНР почти наверняка возрастет. We want to have a clean line of sight, predictability, reliability are things really that we appreciate as businesses. As we do our plans, we make investments and so on. And
I think in this present environment where you sort of have sky-high tariffs and then they decrease and then one policy announcement is being made and then there is a reaction. All this volatility right now is something that affects business behaviors. Конец сентября в греческих Салониках ознаменован фестивалем риса, мероприятием, которое проводится под патронатом Евросоюза. Его цель – информирование общественности об устойчивом измерении культивации риса и о преимуществах продукта, произведенного в Европе. Фестиваль собрал представителей отрасли, которые рассказали о стоящих перед ними вызовах. Τα προβλήματα του καιρού έχουν μειώσει τις οδιές. Και επίσης και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα η Ελλάδα, επειδή είναι εξαγωγική χώρα στο ρύζι, να χάνει αγορές, δηλαδή χάνει τη Βόρεια Ευρώπη, διότι οι βόρειες χώρες εισάγουν ρύζι σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά όχι με την ίδια ποιότητα και την ασφάλεια που έχει το ελληνικό. Греция – третий по величине производитель риса в Европе. Наш следующий собеседник занимается селекцией устойчивых и ароматных сортов, способных выдерживать экстремальные изменения климата. Allora, presentiamo in questo festival qui delle nuove varietà di riso che sono molto resistenti alle malattie, molto produttive e che si adattano all'ambiente greco. Il nostro risultato finale sarebbe quello di dare un maggior reddito all'agricoltore e una speranza nel futuro per la coltivazione del riso. В рамках фестиваля отмеченные наградами рестораторы угощали участников и гостей, конечно же, рисом.